ഹലോ എവരിവൺ, എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ? നമുക്കിന്ന് ന്യൂയോർക്ക് വരെ പോയിട്ട് വരാം. ബാ. Today, we are heading out on a journey which I have waited years for. We woke up late, definitely not part of the plan. So, with no time for a proper breakfast, we grabbed a small takeaway bite and hit the road. We will be crossing into another state, which is New Jersey, on a 2-hour drive towards a place which I have only seen in films and photos. New York City. First of all, a huge thanks to my cousins and brother-in-law who are so lovely and kind to host me, and the time you took to show me places around. You guys were wonderful. Thanks a lot. By the way, ഈ ആരോ കണ്ടോ, ഇതാണ് Statue of Liberty. To see the Statue of Liberty, you have to book a official ferry to the Liberty Island or the Ellis Island. But honestly, for me, it wasn't really worth it on a rainy, cloudy day because the views will be blocked and outdoor areas weren't enjoyable. Anyways, നമ്മൾ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി എത്തിക്കഴിഞ്ഞു guys. So our first stop was DUMBO, which stands for Down Under the Manhattan Bridge Overpass. എന്തൊരു മഴയും കാറ്റുമായിരുന്നെന്ന് അറിയോ? ബട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമല്ല. ഞങ്ങൾ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എടുക്കും. ഒന്നുമില്ല, ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് വന്നതല്ലേ. Anyways, this is a neighborhood in Brooklyn, New York City, which has the iconic view of Manhattan Bridge perfectly framed between the old brick buildings. After soaking into that iconic view and the cobblestone streets, we just walked a few blocks to one of the New York's most legendary landmarks. That's the Brooklyn Bridge, which is built in 1800s. It connects Brooklyn to Manhattan. Walking across it for the first time, it really hits me. I'm here. I'm in New York. For real. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ചിലർക്ക് ഓവർ ഹൈപ്ഡ് ആയിട്ട് തോന്നിയേക്കാം. ബട്ട് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് കാണണം എന്നാഗ്രഹിച്ച സ്ഥലം, മൂവീസിൽ മാത്രം കണ്ടൊരു സ്ഥലം, അത് നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നൊരു ചെറിയ എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണിത്. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ബാഡ് വെതർ ആയിരുന്നെന്ന്. സോ വീഡിയോസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചാൽ മതി. ബിക്കോസ് ഈ ക്ലൗഡി ആൻഡ് മൂഡി സ്കൈ ഉള്ളപ്പം നമ്മൾ എത്രയൊക്കെ നന്നാക്കിയാലും ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി കിട്ടില്ല. ആൻഡ് എന്നോട് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീഡിയോസൊക്കെ ഏതിലെടുക്കുന്ന എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. സോ ഞാൻ എടുക്കുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ എൻ്റെ ഫോണിൽ തന്നെയാണ്, വിച്ച് ഈസ് iPhone 14 Pro Max. ആൻഡ് വീഡിയോസ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി CapCut ആൻഡ് InShot ആണ്. എന്നെപ്പോലെ നിങ്ങൾക്ക് USA വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ ദ സ്റ്റെപ്സ് ആർ വെരി സിമ്പിൾ. നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഓൺലൈനിൽ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാനിത് ഇത്ര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ എൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോസസ്സും ഒറ്റയ്ക്കാണ് ചെയ്തത്, വിത്തൗട്ട് നോ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എനി ഏജൻസി. വൺ ഓഫ് ദ ഡിഫിക്കൽട്ട് വിസയാണ് കിട്ടാൻ. സോ കുറച്ച് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഓൾ യു നീഡ് ടു ഡു ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് DS-160 ഓൺലൈൻ നോൺ ഇമിഗ്രൻറ്റ് വിസ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം, സ്കെഡ്യൂൾ ആൻ ഇൻ്റർവ്യൂ ആൻഡ് പേ ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫീ. കുറച്ചും കൂടെ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാ പേജ് കൊടുത്തേക്കാം. ജസ്റ്റ് DM me. അപ്പോഴേക്കും ലഞ്ച് ടൈം ആയി. പിന്നെ ന്യൂയോർക്കിൽ വന്നിട്ട് ന്യൂയോർക്കിലെ ഫേമസ് പിസ്സ കഴിക്കണ്ടേ? ഓഫ് കോഴ്സ് വേണം. യു കാൺ വിസിറ്റ് ന്യൂയോർക്ക് വിത്തൗട്ട് ഗ്രാബിംഗ് എ സ്ലൈസ്. So we made our way to Joy's Pizza, the legendary spot known for serving up classic New York slices since 1975. Crispy on the edges, soft in the middle, and let me tell you, the slice worth every second of the hype. It's simple, it's honest, it's New York. ഞങ്ങൾ പിച്ചയെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുകയൊന്നുമല്ല, ചൂട് കാരണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എനിവേ, ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഫൺ. How's New York pizza? And now it's time for tasting some authentic Mexican tacos. എനിക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ടൈപ്പ് ഫുഡും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ബട്ട് ദിസ് വൺ ഐ ഹാഡ് എ ബൈറ്റ് ആൻഡ് ഐ ഡിഡ്ന്റ് റിയലി ലൈക്ക് ഇറ്റ്, ടു ബി ഓണസ്റ്റ്. After filling up our tummies, we just keep on walking. No destination in mind. That's one of the best parts of being in a city like New York. Just walking down the streets. Every block is different. One moment, you are in a quiet neighborhood. The next, you are surrounded by skyscrapers and yellow cabs. You may see real life out there, not just the tourist stuff, but everyday moments. It's fast, loud, chaotic, but somehow beautiful.
It reminded me that sometimes the best travel memories don't come from landmarks, but from just walking, watching, and observing. Now we are at the Oculus, a transportation hub and shopping mall located at the World Trade Center in Lower Manhattan, New York City, which is designed by Santiago Calatrava, and you can see various subway lines. Just stepping out of the Oculus, and in right front of me, the towering presence of the One World Trade Center is the tallest building in the Western Hemisphere. And standing here, you can really feel its power and purpose. This whole area carries so much history. It's not just about the skyline, it's about the resilience of New York. Just a short walk away is the 9/11 Memorial with those twin reflecting pools where the original towers once stood. ഇവിടെ നിന്നപ്പോൾ എന്താ പറയുക, you can really feel the weight of that day, September 11, 2001, a moment that changed the world forever. Names etched into bronze, thousands of lives, and behind every name, a story, a family, a future never lived. As a traveler, I feel so grateful that I got a chance to walk into the history. This place is more than a memorial. It's a promise that light will always rise from darkness and hope always finds a way. After soaking in that moment, I started to explore more of New York City. The neighborhood, the streets around here are full of life, cafes, local vendors, and of course, stunning views at every corner. Now I'm heading to Macy's at the Herald Square, one of the biggest department stores in the world. It's great for shopping, grabbing a coffee, or just staying dry on a rainy day. Even if you're not buying anything, it's really worth checking out for the classic New York vibe. കുറച്ച് കണ്ണുപൊട്ടികൾ ഗൈസ്. ജോജീസ് ഓർബിറ്റിലെ ജോജി ഇപ്പം വെറൈറ്റി ഓഫ് കണ്ണാടീസ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നു. ജസ്റ്റ് $1,000. $1,000 ഉള്ളൂ. വാങ്ങുന്നോ ജോജി? Maybe next time. കയ്യിൽ 5 പൈസ ഇല്ലെങ്കിലും ഡോക്ടർക്ക് ഒരു കുറവില്ല. എന്ത് ചെയ്യാനല്ലേ? അങ്ങനെ നീണ്ടൊരു വിൻഡോ ഷോപ്പിംഗ് ആയിരുന്നു അങ്ങോട്ട്. കുറേ നേരം ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഷോപ്പിലും ഞങ്ങൾ കയറി ഇറങ്ങി. In the history. ശരിക്കും it's like riding a piece of history. It's Macy's oldest wooden escalator since 1900s and it still works. And then I went to 235th, one of the New York most iconic rooftop bars. Even with the clouds overhead, the skyline was something else. The Empire State Building right in front of you, glowing through the mist. മഴയും ബാഡ് വെതറും കാരണം ഒരു റൂഫ് ടോപ്പ് എൻട്രൻസ് ക്ലോസ് ചെയ്തേക്കുമായിരുന്നു അന്ന്. ദിസ് ഈസ് എഡ്ജ് where you can stand on the glass high above the city. And also ഇത് ഞാൻ പോയതല്ല, എൻ്റെ കസിൻ പോയ വീഡിയോ ആണ്. I didn't get a chance to go there due to some circumstances. And this one is Summit. I just want to show you guys this. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ ആണിത്. And you have to book tickets if you want to go there. Okay, moving on. പിന്നീട് ഞാനൊരു സൂവനീർ ഷോപ്പ് കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ കയറി. ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കളക്ടിങ് സൂവനീർസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ട്രിപ്പ്. I really love to collect little things like magnets, keychains, postcards, tiny reminders of where I have been, or in this case, where I almost went. There is just something special about taking a piece of the city home with you. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണിത്. എല്ലാ തരം പൂക്കളും ചെടികളും ഒക്കെ അവിടെയുണ്ട്. അടിപൊളിയായിരുന്നു അത് കേട്ടോ കാണാൻ. ലണ്ടനിലെ ഡബിൾ ഡെക്കർ റെഡ് ബസ് പോലെ ന്യൂയോർക്കിലെ ഒരു ഐക്കോണിക് സംഭവമാണ് യെല്ലോ ക്യാബ്സ്.
We are on our way to see the vessel. Meanwhile, we spotted something unexpected, a giant pigeon sculpture just standing there like it owned the place. The vessel is a massive honeycomb-like structure unveiled in 2019. Made of bronze and steel, and it's a centerpiece of Hudson Yards, one of the biggest real estate projects in US history. Designed by British architect Thomas Heatherwick, it was meant to be a modern landmark, a place where people could climb, explore, and see the city from new angles. But after a few tragic incidents, it was closed to the public now. It's a sight worth seeing. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ പോയത് ന്യൂയോർക്കിലെ ഫേമസ് ന്യൂയോർക്ക് ചീസ് കേക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഷോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് ട്രൈ ചെയ്യാനാണ്. ആൻഡ് ഫൈനലി വി ഫൗണ്ട് വൺ. ന്യൂയോർക്ക് ചീസ് കേക്ക് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ക്ലാസിക് അമേരിക്കൻ ഡെസേർട്ട് വിച്ച് ഈസ് തേക്ക്, ക്രീമി, ഡെൻസ് ബട്ട് സ്മൂത്ത്. ബട്ട് എനിക്കത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പിന്നീട് ഞങ്ങൾ പോയത് ടൈം സ്ക്വയറിലേക്ക്. ഇത് കാണാനാണ് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്. സമ്മർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡേ ടൈം കൂടുതലാണല്ലോ. നല്ല നൈറ്റ് ആയാലും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ശരിക്കും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. ഇറ്റ് വാസ് അറൗണ്ട് 7:30, 8ish, ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് റിയലി ഗുഡ്. ന്യൂയോർക്ക് എന്ന കോൺക്രീറ്റ് ജംഗിളിൻ്റെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ആണ് ഈ ടൈം സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടേക്കുന്നത്. ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ്സ്, giant screens, and crowds from every corner of the world. It's really loud, chaotic, and completely iconic. The kind of place that makes you feel like you're really in New York. ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരു മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് കണ്ടോ? ഇവിടെ നിന്നാണ് ദ ഐക്കോണിക് ന്യൂ ഇയേഴ്സ് ഈവ് ബോൾ ഡ്രോപ്സ്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലോസ് ടു ദ H&M സ്റ്റോർ ഇൻ ടൈം സ്ക്വയർ. അപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളെല്ലാവരും നല്ലപോലെ ടയേർഡായിരുന്നു. And then stopped by Radio City Music Hall, a true New York icon, opened in 1932, host every concert to award shows and of course world famous rockets. The marquee alone feels like stepping back into a golden era. Our last stop in New York City, Hamilton Plaza, a quieter corner compared to the chaos of Times Square, but still full of that unmistakable New York City charm. After a whirlwind of sights, lights, and stories, this felt like the perfect place to pause, take a breath, and say goodbye to the city that never sleeps. And on the way back home, we had our traditional food from a Tamil restaurant from New Jersey, the perfect finish to an unforgettable journey.